You are the spokesman. Was it a good working morning for you? It's an outstanding morning. Extremely well led and organized by Undersecretary Butti, and we're a close group of colleagues from around the world, and it's always a pleasure to be back together. All of us, all the enterprises in this venue, and all the people which are following us on streaming are very honored to have you. And I want also to underline the meaning of the institution on this floor and the business in the audience. And these two elements must discuss, sometimes struggle, but cooperate every time. Vogliamo accogliere con un grandissimo applauso. Io vorrei dare subito la parola al sottosegretario Alessio Butti. Good afternoon. I would like to thank everyone who participated in this important G7 digital and tech meeting. Many thanks also to the Sherpa and the Italian staff who helped make it a success. Please, a big round of applause for all our colleagues. We see from the past 2 days of work that we share common values and goals. Create, direct, and implement policy that protects our citizens and enriches humanity. As leaders in technology and innovation, we have great responsibility. We live in an epic moment. Technology is rapidly transforming every aspect of our lives and all areas of policy, from climate to trade. I am pleased with the results of our discussions. I believe that we are embarking on solid global partnership regarding digital and AI governance, following the path started with the Hiroshima process under Japan presidency. And now we pass the torch to our Canadian friends. We face many challenges. I trust that under Canada's guidance, we will see important results. Speaking of challenges, as we close the G7 Tech and Digital Ministerial meeting, I am pleased to welcome everyone to another important event here in Cernobbio that is just about to begin. The Comolake 2024 International Conference, The Great Challenge. It's Italy's second edition of this important event. We will discuss and debate the latest tech and digital trends in areas like AI, telecommunication, sustainability, and energy. We have researchers, innovators, scientists, policymakers, entrepreneurs, and human rights leaders from all around the world, right here with us now in Cernobbio for the next 4 days. Our special guest is Africa, the heartland of innovation. Yes, this era of speedy technological transformation is a great challenge for humanity, but it is also an exciting time where great minds can meet to explore and create. I kindly invite you, Excellencies, Ministers, and colleagues, to join us at the conference. It can be a great opportunity to bridge policy with practice. The world is watching us. The world is counting on us. Are we up to the challenge? And now let me welcome our Comolake 2024 guests before I give the floor to US Ambassador Fee, who will talk about an important agreement regarding submarine cables. Thank you so much.
Good afternoon, everyone. And let me just say, on behalf of my colleagues, how grateful we are to be here in Cernobbio on the shores of beautiful Lake Como. Thank you to Undersecretary Butti, and thank you to his lovely wife for their joint hospitality extended to all of us. I'll make very clear, I don't speak on behalf of this group, I speak on behalf of only the United States. But I did want to say a few words about some work that we're doing on technology. And before coming into government, I was an investor and a software entrepreneur. I've sat in your seat, and I know, as I suspect you agree, that every company today is a technology company. There's no escaping it. Innovation in key technology areas is increasingly foundational to our influence as governments, as countries, as economies. And we mean something very specific by that. Traditional measures of economic health, like GDP, are more and more downstream of our ability to innovate in these key technology areas. So in that context, the US has been focused very much on two core principles. The first we call digital solidarity, the idea that we together are so much stronger in these areas than any one of us can be alone. Key technologies are intrinsically transnational, they cross international borders, and they really require coordinated research and development, coordinated investment, regulatory interoperability, harmonization to the greatest possible degree. The second principle undergirding so much of our work is that we have to focus on the whole digital ecosystem. We say from cables to cloud, from undersea cable to terrestrial fiber, to data centers as everything virtualizes, to wireless telecom, to communication satellites. And I'll give you just two examples of digital solidarity across that digital ecosystem. The first is that American diplomats all around the world are focused on market success for companies that are not American, like Ericsson and Nokia here in Europe, where we consider ourselves in some ways parts of the Ericsson and Nokia sales team out around the world, working on behalf of companies like that and other companies in Europe and Asia and elsewhere in order to ensure their market success because they are trusted, because we have confidence in the legal system within which they sit, and we have confidence that the technology that they develop is inherently trustworthy. A second example is in undersea cable. And we were proud in New York on the sidelines of the UN General Assembly several weeks ago to release the New York Principles on Undersea Cable, a set of shared approaches to ensure that we together can design, develop, deploy, maintain, and secure trustworthy undersea cable architecture around the world. This is the foundation of the 21st century digital economy. 97% of internet traffic doesn't travel through these. We think it does because they're in our pockets. It travels under the sea in these cables. And so we are grateful for support from the G7, support from Italy on this work. It's important for human rights and data privacy reasons. It's important to strengthen our community of like-minded economies. And it's important for foreign direct investment as we together are looking at realigning global technology supply chains in order to account not only for cost, but also for resilience and trust and security. So much of that architecture that we depend on sits on a foundation of undersea cable. So, so grateful to have been here for a second Technology and Digital Ministers meeting hosted by Undersecretary Butti. And thank you to you, sir, thank you to colleagues, and thank you all for being here. I wish you the best for a fruitful several days meetings. Bene, I thank you. You were the added value of this conference. Thank you very much indeed. I invite you to go. Grazie a tutti, non poteva esserci un inizio migliore, l'inizio con le istituzioni europee, e vorrei anche aggiungere che vorrei esprimere il più grande apprezzamento e il ringraziamento a tutti voi presenti, ai signori e alle signore, alle imprese che sono il nervo dell'innovazione.
perché non c'è trasformazione digitale senza queste imprese, grandi multinazionali, imprese nazionali, piccole e medie imprese italiane, start-up e infine i consorzi interuniversitari qui presenti come lo scorso anno, perché la ricerca deve supportare le nostre imprese. Quindi questa unione tra i decisori politici, le aziende, le università sono le tre gambe su cui la trasformazione digitale può crescere. E Comolake, nel suo piccolo, intende far questo, sostenere questo grande processo di cooperazione e di collaborazione. Quindi a questo punto credo che abbiamo, come dire, consumato tutti i preamboli e possiamo quindi cominciare e dare inizio a Comolake 2024. Regia, per favore potete controllare se... Lorenzo, vieni qui, Lorenzo, un microfono per favore. Lorenzo Casca. Mi fa piacere perché Lorenzo era mio zio, non c'è più, io mi chiamo Andrea. Andrea, bisogna iniziare con qualche capo, se no che spettacolo della tecnologia. Permettetemi, vi prego di accomodarvi, permettetemi di dire una cosa a cui tengo molto. Andrea è il più grande violinista elettrico italiano nel mondo e questo è un piccolo primato di cui siamo orgogliosi. Io ti chiederei, Andrea, prima di lasciarci questa emozionante presenza in sala, qual è il messaggio che possiamo lasciare a questa platea, il messaggio da lasciare per iniziare il percorso di 4 giorni? Ma io intanto sono uno strumento lombardo, storico, siamo in Lombardia, la mia regione, io sono bresciano, porto nel mondo da tanti anni, ho suonato in 32 nazioni e l'ho fatto con fierezza e l'approccio con il quale io porto in giro il violino è quello dello sguardo verso il futuro. Anzi, io ho dei racconti fantascientifici nei quali il violino racconta il futuro che guarda al passato. Questo legame, siccome le corde vibrano grazie agli umani, spero che anche negli scambi di un importante appuntamento come questo siano protagonisti, ovvero l'umanità, gli esseri umani che abbiamo davanti, che sanno guidare e vedere con saggezza ed equilibrio il futuro attraverso la tecnologia. Grazie Andrea, grazie. E questa in un certo senso è la cifra della nostra conferenza, unire tradizione e innovazione.
unire quanto c'è di bello in questo paese e fonderlo con tutte le suggestioni che ci portano mentalmente e fisicamente nel futuro. Ma non possiamo iniziare questa importante conferenza senza dar riscontro a due importantissimi messaggi benauguranti che sono stati fatti pervenire alla conferenza. Il primo messaggio è quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che io vi leggo con la dovuta solennità, è indirizzata al senatore Alessio Butti, sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica. La conferenza internazionale Comolake 2024 si propone di approfondire tematiche di particolare rilievo e attualità. Un intenso programma dei lavori che prevede di coinvolgere nelle diverse sessioni reti e infrastrutture, intelligenza artificiale, sanità digitale, energia, sostenibilità, mobilità e trasporti, banking e fintech, pubbliche amministrazioni, operatori, esperti e studiosi dei numerosi argomenti trattati. Nell'auspicio che dai dibattiti emergano proficui spunti di riflessione, rivolgo a tutti i presenti l'augurio di un buon lavoro. Sergio Mattarella. E con altrettanta solennità vorrei dar lettura del messaggio che ci è giunto, sempre indirizzato dal senatore Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dalla Segreteria di Stato Vaticana. Illustrissimo Signore, in occasione della conferenza internazionale Comolake 2024, che si propone di favorire il confronto delle istituzioni, delle imprese e delle università di diversi paesi sulle politiche digitali, il Santo Padre Francesco è lieto di inviare il benaugurante saluto agli organizzatori, ai relatori e ai presenti tutti. Egli auspica che l'evento possa suscitare la riflessione sulla necessità di individuare prospettive e percorsi che pongano al centro la dignità della persona umana, promuovendo la cultura della solidarietà e dell'inclusione. E quanto mai importante, infatti, che le nuove tecnologie dei sistemi di comunicazione siano poste al servizio di ogni cittadino, affinché nessuno sia lasciato fuori dalla fruizione di straordinarie potenzialità utili al progresso umano e sociale. Con tali voti, Sua Santità assicura la preghiera per il buon esito dei lavori e volentieri invia la benedizione apostolica. Approfitto della circostanza per porgere, illustrissimo Signore, i sensi della mia considerazione. Firmato Erba Parra, sostituto della Segreteria Vaticana. Quindi grazie alla Segreteria di Stato Vaticana. E a questo punto io ho finito il mio piccolo compito di avvio dei lavori e vorrei, non lo vedo all'orizzonte, vorrei invitare Giacomo. Dove sei, Giacomo? Prima diciamo, scusa, aspetta, prima diciamo, ho bisogno di, no, è la seconda gaffa del pomeriggio. No, la creatività si fino a un certo punto. Allora, io a questo punto vorrei invitare il sottosegretario Alessio Butti a raggiungermi qui su. Sono stato anch'io colpito e distratto dalla solennità e dalla pesantezza di questi messaggi istituzionali. Allora, buonasera a tutti. Sottosegretario, questo è veramente l'inizio dei lavori a questo punto. Noi abbiamo, come in ogni iniziativa importante, una piccola cerimonia inaugurale e abbiamo pensato di farla come dire, con la presenza dei livelli amministrativi che abbiamo vicino. Quindi abbiamo degli ospiti del territorio, quindi se lei mi permette io vorrei invitarlo a prendere posto e vorrei invitare a salire sul palco il Presidente della Regione Lombardia, Presidente Fontana, la prego di venire.
il presidente della provincia di Como, e il sindaco di Cernobbio, Matteo Monti, benvenuto caro sindaco. Io inizierei con lei, se mi permette. Il podio è suo,